Hey everyone, good morning and welcome back to my channel. So, ang destination natin for today is the Interlaken Hardenberg. I don't know how to pronounce it, but yung pupuntahan natin is known for the pinaka-top or tuktok ng Interlaken Ost. I'm walking right now here sa bridge na nagko-connect from the train station. Nandun yung train station. So, dyan yung nilakad natin all the way here. And this is the view while going to that railway. Or it's a small station wherein kinoconnect na yung Ost at saka yung top hill doon. So, this is the like a ticket booth where you can buy your ticket. Like a self-service kiosk. I don't know how much will it cost, but they say that if you have the Swiss pass, travel pass, meron kang mga like a discount, 50%, 25% discount sa mga tickets. So yeah, so let's buy the ticket here. Okay. Ito na yung ticket booth. So may 9:40. It's 2 minutes from now. Hi, how are you? I'm good, how are you? Is this part of a Swiss pass? No, it's half price. Half a price, okay. Can I take one? Yep, can I see your Swiss travel pass, please? Okay, sure. I just open. Hold it up. Yep, that's good, thank you. Okay. For up and down, or just up? Up and down, of course. Alright, that's 22 bucks. Okay. Paying card. Alright, it's ready whenever you are. Just wait a minute. Okay, you can board right now. Thank you so much. Good morning. I have a discount coupon. Okay. Here. It's 149.60, please. Okay, so this is the small. Whatever it is. Okay, so standing position lang pala dito. Okay. Let's just keep this here. So ito yung itsura ng railway. Ayan. Hanggang doon. So, ilang tao lang to? It's like 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. So, maximum. Like, maximum na 24 people pwede magkasya dito. So, it's either you can just like stand or you can just like sit like them. Yeah. So After the train stop. let's just wait. After the train stop. So ito yung aakyatin natin doon sa taas. I would like to transfer. Let's transfer there because it's going up. So I think this place will be. Okay. This is driver. No, you can stay here. I can stay here. Okay. Thank you. Ja, ist gut, ist gut. Ja. Nein, ich habe vergessen, den jemand einzutragen, Frühdienst im Kiosk, aber da schaut niemand. Wenn ich das mal vergesse, dann oh, das ist zum Kotzen. Sorry. Ja. Okay.
So die we're Kasse mal moving. ausschalten. This Hat is niemand gesehen, dass wir keinen Frühdienst haben? perfect. So we're moving up Ja, na. nicht schlecht. Wenn du mal Kiosk aufmachen willst. Ayan. So ito yung view pataas. Du bist erst in So- Interlaken, super. Okay, super. Okay. Ja, dann gehe ich, bin ich der Erste. Tschüss. So far so good. Willkommen So bei ang der haba ng auf Interlaken. railway na to is around 1,435 meters. Mit einer Steigung von 64% Yung, auf 1022 taas niya. Meter. Approximately 8 to 10 Wir minutes. wünschen Ihnen Also you can see from this und side freuen uns über einen Besuch view im ng Restaurant mit Sonnenterrasse und Interlaken Aussichtssteg. Ost. Bienvenue au Harder téléphérique Topf-Interlaken. En 8 minutes, le téléphérique de Harder, Ok. inauguré en 1908, So yeah, gravit un dénivelé de 64%. let's enjoy the view. Oh, die sind noch der blöde Lauf, wo niemand will. d'altitude. Nous vous souhaitons Der un agréable Trail. séjour et nous vous réjouissons de vous accueillir dans Ja, ich habe gestern im Ost drüber geredet. terrasse ensoleillée. Da hat jemand hier nach unten mal angefangen. Okay, so may was zu tunnel helfen. tayo na papasukin right Welcome now. to the heart of Der ist ja railway, nicht vom top of Aber Interlaken. was, genau. Aber der Urs ist gefragt worden, ob die unterstützen würden, Helfer stellen würden. Da hat der Urs gemeint, sie hätten selbst genug zu tun. Die wollten einfach andere Okay. Registering Veranstaltungen. a gradient of 64%. We wish you an enjoyable stay and recommend a Heute visit war to der the restaurant. Kiosk eingegangen. Also ich schaue auch noch mal, die hätten auch schon schauen So, können. ito na yung cave. Interlaken, Wow. Ist auch der Kiosk heute erst um So, 20%. yung nakikita ko ngayon, like in a real, Die ersten beiden Wagen waren ziemlich voll. very raw yung mga, Wir hatten den zweiten Wagen yung mit mga, so einem Druck und der alam erste niyo Wagen ba, war auch. gawa ng cave, yung mga rocks. Yeah, so, nandito rin yung parang, yung original na stair na ginawa nila on the right side corner. So, dito makikita ninyo yung parang man-made na hagdanan na ginawa nila just to go up. Also, sa mga walls, left and right, wala masyado siyang finishing. I can obviously see here yung mga rough like the surfaces ng mga rocks. Except in this part na medyo naayos nila, parang nalinis nila. このケーブル式鉄道は1908年に開業し、山頂駅まで最低勾配640パーミルを8分で結んでおります。標高1322メートルのハーダークーの頂上には、2つの湖に挟まれたインターラーケンとレバナーアルプスを一望するサンテラスや展望ブリッジ。 So marami rin mga translation yung explanation nila sa history ng place na to. So first is yung original language. Then meron silang English. Ja. Then I heard Japanese, Korean. Okay. And then there's also Arabic translation. So while we're crossing Yeah. this railway, in-explain nila yan. And this is the first time that I'm seeing a railway that is going up. Yeah. To me. Also er hat wieder einen Frühdienst gehabt, aber der hat verschlafen oder irgendwas. Scheiße, verdammt. Adi, ich nehme nicht an die Leine, weil ich will keine Faxen mit. So I'm so lucky, I guess, because I am sitting beside the driver, so I have a very nice view in front of me. Ja, ja, die Lage ist Lado yung ernst. katabi ko. Schon komisch jetzt ohne Urs, hä? Ja, komisch. Ja gut, ich meine, ich war so lange mit ihm. Schon komisch, plötzlich kein Urs mehr.
Der ganze Druck ist weg, es fährt hier ein Gegner. Das ist langweilig. Nicht mehr, wie es weitergeht. Jojo, jetzt gibt es ein So kayo Führungsfahrt nang ein halbes bahalang Jahr. intindi sa mga pinagsasabi nila. Oliver will es ko mit halb maintindihan. mitmachen, oder? Das war durchaus auch probiert und dann nach einem halben Jahr merkt er, dass es eben nicht geht, dass man lieb ist. Ja gut, es gibt auch ganz viele Bereiche, wo die Leute ewig drin sind. Wenn du halt einfach, wenn du sagst, du lieb bist, dann machen die halt einfach ihr Das Ding sind die weiter. Teufel da unten, weißt du, in der Geschäftsleitung, das sind die richtigen Teufel. Aber eben letztes Jahr kam kein Verwaltungsrat, einer aus der Geschäftsleitung hier oben mal nachtesten. Wie können die da beurteilen, was hier gemacht und was nicht gemacht werden muss? Hast du recht. Das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Das werde ich dann auch erwähnen wieder mal. Also es gibt bei so Entscheidungen wie jetzt die Musik ist ja ein riesen Erfolg. Wir spüren, dass wir am Abend mehr Leute haben als letztes Jahr. Aber eben, die haben das letztes Jahr abgelehnt, oder? Weil, ja, wir können nicht beurteilen, wenn sie die Opfer sind. So, sorry, ja, muss ich kleine nehmen, wir müssen Vollgas geben, weißt du? Sonst ja. Ich mache jetzt auch, weil Melanie ist jetzt ausgerechnet auch noch im Physio. Ja, gut, ich weiß ja, wie es geht. Ja gut, Stefan hat das auch nicht realisiert, also das bin ich auch ein bisschen blöd, ja, muss ich sagen. Okay, klar. Und im Nahen Osten gibt es auch Kriege. Wir können es nicht sein lassen im Moment. Ja, aber das ist halt immer die Frage, wie weiter dann eskaliert. Also wenn man mit Israel jetzt im Iran macht, Ja gut, ja, aber Israel sind ja die Amerikaner. ist ja klar. Okay, so parating na tayo ngayon doon sa pinaka-station dito sa taas. Aber es kann ja ein Fass ohne Boden werden. Das ist's. Sie wollen alle umschalten dort. Was haben sie jetzt da? Bei Syrien haben sie ihn ausgeschaltet und man hat gesehen, überall wo die Machthaber weg sind, ist es viel schlimmer geworden. Wenn wir heute einen Hussein hätten, der wäre vielleicht ein Arsch, aber er hätte die Lage im Griff. Ja, ist so, die unterdrücken halt ihre Bevölkerung, aber außenpolitisch sind sie einfacher zu handhaben. Ja gut, den Kiosk auch machen. Sonst komme ich die Reklamation schreiben. Ja, so ist das. Ja? So scheiße ist das Leben. Ja? Sonst machen sie eine Drohne hier. Trotzdem einen schönen Tag euch. So, ich freue mich, es ist endlich wahr. Es ist einfach wahr. Und das andere ist so, glaube ich. Vielen Dank und schönen Abend am Hader. Bitte auf der rechten Seite aussteigen. Thank you very much. A nice time on Halakolm and please leave on the right hand side. Thank you. See you later. Meron din dito palang view na makikita niyo yung parang mountain with the snow. Yun siya. Okay, so right side daw yung sa. Hello. Ja, Milo, verstehe. Okay, so I don't know where to go pero meron naman ditong mga direction na na tinuturo kung saan tayo pupunta. Okay, so here you go. We're entering the first part. So what is this? This is for the, so kapag meron kayong dalang mga pets gaya niya, meron dito parang kuhanan ng plastic para pangbunot ng kanilang mga dumi. So ito yung history ng place na to.
Okay. So here, nandito tayo ngayon sa first part ng viewing deck. Ito yung parang pinaka main terminal nila dito. And here, makikita nyo yung overlooking. Wow. Mashallah. Mashallah. I can see from here the terminal and also the lake. Here, sa side na to, is another beautiful view wherein you can see the mountains on the other side of the other mountains with the snow. Yeah. So let's enjoy this city view. Okay, so let's move on the other side of this place para maikot natin. Anyway, we bought 2 tickets naman, up and down, so we can just go anytime we want. So this is the trail, or like the path going on top of the hill. So here you can also see some tourists are also doing the walking. Okay, so let me just stop here and take a video from my cell phone because I think this is a very nice area. Okay, so in this part also, meron din silang mga CCTV cameras here. So you can assure that, wait, let me just show you. Just zooming there. That is the naka-kuan pala ako. Naka face track, so whenever I move here, it's just focusing on my face. Anyways, dito sa mga part, at some part here, meron silang mga CCTV camera wherein makakasiguro ko talaga na safe here. So I found another beautiful angle here that I can take a video. So just let me just grab my phone and I'll just take this video. Wait. So I already have that video that I want, and also maybe I can take some video from here. Amazing, this is so nice, right? So from here you can also see the video there. I mean the view video. Ayan, so nice, diba? Maybe this is not for everyone, but for me, I really like it. I really appreciate the view. Okay, also here, nice. I just wanted to take some video here. Okay, let's move. So, meron ditong history about some place. 1925. Trying to find the English, but there's no English. So yeah, I don't have time to translate it. So, I think we are about to arrive in the restaurant. Okay, this is, I think, a place where you can like sit and enjoy. Wow, look at this view here. MashaAllah, amazing. Okay, I like this view also. This is
Okay, so let's move. Wow. Oh, there's a lake from here. Okay. So mamaya na ako mag-video or mag-take ng picture for my own. Kasi tapusin ko muna yung video natin. Okay. So medyo nakakahingal, but it's definitely worth it. So dito meron nakalagay na panorama playground and viewpoint. Dito sa area na to, meron din doon ibang viewpoint from the other. But before that, I wanted to take a video, montage video here. Okay. 1, 2, 3. Okay, so let's go upstairs. Yeah, so ito yung viewpoint. Wow. So basically we can walk going upstairs. Okay. So meron tayong nakakasalubong dito. Hindi ako naka-face track. Okay. Yan. Ay nabon. Yan. So okay tayo ng Kiad. So meron ditong mga chair where you can just sit and enjoy the view, pero hanap tayo na medyo may shed kasi medyo may kainitan. Okay, meron din dito. So one thing I noticed is that the like the trail or yung hagdanan is hindi siya like concrete. It's still like rough road. Okay, so I'm now here on the top of the hill, I guess, and I can see from here yung ibang mga tourist, ayan, nagte-take ng picture. Meron din doon sa kabilang side. Also I noticed na wait, let's just hingal. Okay, so stay muna tayo dito sa part na to kasi medyo makulimlim dito. May shade. May playground dito. Wait. I think this is for kids, but I wanted to try it later. Ayan. Amazing, right? Okay. And there is a wood carve like a fox. Let me see. Okay, so there's a QR code that I can just scan and get the information, but this is for you to find out what's the history behind this. So come visit Switzerland. Okay, so I'll just take a few video here and then we will continue our tour. Okay. Oh, mashallah. Maganda rin yung lugar na yun, no? Kasi maraming tourist. Oo. Oo nga eh, free visa, right? Ako naman. Dahil Pilipino naman kayo. Matatanong lang kayo kasi Saudi. Oo, yes. Yun lang, basta alam niyo lang sasagutin mo.
So, Okay. continue ko yung tour. May mga kabayan pala akong na-meet dito. Ayan, sila ate. Opo. Nagpa-vlog po ako. See you, thank you. So, lipat tayo dito sa part na to kasi I think mas mataas yung part na to. Ayan. So, feeling ko nandito na ako sa pinakatuktok. Oh! Yeah! So nice! Amazing! See? Okay, so let's take a picture. It's another wood carve what do you call this? I think this is eagle because it's a huge bird. There's also a QR code. Wow. Wow, amazing. Yo, so continue natin yung tour natin. So, hawak ko na yung phone ko tsaka yung stand kasi nag-picture ako doon sa taas na yun. So now, dito naman sa part na to, ito yung parang likod nung restaurant kanina. Yeah, this is definitely a restaurant. I can see from here yung mga dining table nila. Dito, may mga view din dito wherein you can see yung mga bahay doon sa bundok. So, I'm curious how they live. Kasi ang layo-layo nila sa Kabihasnan. So maybe they have their own car. Anyway, ito yung likod ng restaurant. So, according to here, bawal mag-picnic or magdala ng sariling food to eat. So, bawal dito yung may mga baon. Yeah. Kasi meron silang restaurant. So, nandito na naman, meron naman sign dito na no picnic. So, meron din sila dito mga souvenirs. Yeah, this is definitely souvenirs. It's like a felt cloth. Okay. So one thing that I noticed dito sa tourist spots nila is kada location ng spot or tourist spot is meron silang sariling merch or like a souvenir na which is nakapangalan dun mismo sa location na yan. See? Harder calm. Yeah. So, ganun yung style nila dito. Of course, meron din sila yung general merchandise or yung pinaka-flag talaga ng Switzerland. Swiss. Ito, Swiss cap. So, yeah, ito yung merch nila dito. How much is it? Oof, this is 12 franc. And this is 10. Oh my god, this is expensive. Expensive kung wala kang pera. Pero kung may pera ka. Okay, so andito na tayo sa area. No problem. So, at my backside, ito yung restaurant or like a bar. Mini bar. That you can buy your snacks. And this is the restaurant. And now we are moving to the place where people are taking pictures because of this bridge here that's look like a like you are in a skywalk, something like that. Amazing, right? There's also other area here na pwede kang bumaba. So according to this one, this is a harder run of so it's like a finishing like kung saan anong tawag dito? Yung finishing point.
nung run na ginawa dati. Anyways, so we can just skip that part there kasi ayoko maglakad. Pwede kasi siyang maglakad, may trail siya. Here, you can see from here. Okay, so punta tayo doon para makapagpa-picture. So, ito na nga yung parang viewpoint dito sa part na to. Let's check it out. Okay, so here, makikita niyo yung trail. Kanina yung pinuntahan natin. If you wanna go down there and explore yung nature part ng view deck na to. So dito, I think you can go down from here kung gusto mo. Kasi may nakikita ko kanina, they walk while they go down. So, just for you to save. So, ito yung parang pinaka spot dito. Ayan, dito sila nagpapa-picture just to get a clear view of this part here. So here, ayan, so ito yung pinaka view na makikita mo dito. Isn't it so nice? Diba? Ang ganda-ganda. Amazing. So cool. So, one thing that I notice here is that people are leaving some like love locks. They are like putting their lock here, just like in Paris. Yeah. So, yeah, we will leave this place now. I hope I had a very good view sa mga picture ko. As you can see, I'm alone because my friend had a paraglide, so I don't wanna join him because I'm still not ready for that kind of adventure. And yeah, let's see here kung ano pang pwede nating makita. We are still in a restaurant and people are starting to like arrive like gradually. So I think if you want to have like a good view of that view deck, kailangan yung pumunta dito ng mas maaga. So nakikita ko dito iba't ibang nationalities. They are like coming from different countries. So yeah, this is definitely a must place to visit. Look at that view. Oh my goodness, mashallah. Here, isn't it beautiful? This is the restaurant. Let me have a picture. Ayan, ganda, diba? Wait, there. So, balik muna tayo sa part na to kasi meron akong hindi na-explore, which is itong part na to. So, gusto ko lang i-check kung anong meron dito sa mga sulok-sulok na ito. So, I think if you want a like a good walk with the nature, meron din silang ganitong side here. So, check natin kung hanggang saan tayo dadalhin ng trail na to. Okay. Wow, this is so nice. Ganda. Wait, let me just put video from here. Medyo takot din sa part na to kasi walang barrier na pwedeng mag-catch sa'yo or like parang humarang sa'yo whenever you like maybe baka matapilok ka or what. Tingnan mo, bangin na to sa gilid ko. No? Laking trosa nito, oh. Ang dami pang cabinet na pwedeng magawa to.
Oh, nice. Tahimik lang. Wala akong nakikitang naririnig na ibang noise. Kundi yung, well, except for that voice. Kundi yung mga ibon na parang kumakanta. Wow. Amazing. Nice, di ba? Oh, here. Ang ganda rin to, oh. Layo ko na. Saan kaya ito pupunta? Baka pababa dun, pabalik dun sa check natin. Baka dun yung baba natin. Kung saan tayo pumasok kanina. It's there. Nakikita ko na yung parang terminal. And ito na yung terminal kanina. Tingnan niyo yan. Ang tataas ng mga puno. Amazing. And so continue pa rin yung lakad natin, and so far wala pa ako nakikitang ending. Let's see here. Meron ditong upuan, oh. May mga nakasulat na mga pangalan. So I'm not seeing any trail going back. So I think pupunta to doon sa other side ng bundok. Ito siya. Okay, so medyo malayo na po yung aking narating doon. And I decided na i-stop na tong trail na to. Hi, how are you? Photographer si Kuya. Ganda ng kuan niya. Tato niya sa kamay, tapos may camera. Nice. Ganda ng view dito. Okay, so tinapos ko na nga yung parang paglalakad ko dun sa may puno kasi natakot ako lang mag-isa. Anyways, pabalik na ako dun sa main station, pababa. Kasi nag-chat na yung kaibigan ko na tapos na daw siya mag-paragliding and we have to move to other place. So, yung next na pupuntahan namin is yung shooting area nung ginawa ng Korean series, Crash Landing on You. Yung lake na yon, so pupuntahan namin yan. And from this point of view, makikita niyo yung nadaanan natin kanina. So, so yung mga nakasalubong ko kanina, kasama ko sa hotel yun. I mean, same hotel kami nang tinutuluyan. Anyways, let's continue the walk. Ayun na yung parang station going down. And yeah, that's it. So that concludes the tour for today in this area. So yun, thank you so much for watching. I hope na enjoy niyo yung tour na ito. Hindi ko na napuntahan yung ibang part dun sa may
maraming puno kasi natakot talaga ako. So it's for you to find out. If you are going to visit here, then it's definitely a challenge for you, but not for me. Anyways, thank you so much once again for watching. I hope you enjoy it. And yeah, if you like this video, please thumbs up, click that thumbs up, and then what else, follow, subscribe, share, and yeah, just for me to, you know, to get some boost for me to create more content. So thank you so much, and I'll see you on my next vlogs or the next episode of my vlog. So yeah, I think they are leaving. Let's see, let's check. Okay. Yeah, so let's see. Oh, wala pa. So yung next station trip is 11:40, and so it's 11:40, so 6 minutes. So yeah, ito yung office nila dito, and there's a waiting area here, and that's it. Thank you, bye. Hey, dito ka lang. Sulla diriyan. Aber das macht nicht. Ja, das College hat er jetzt. Dann habe ich ganz billig gekauft. Jetzt kommst du in die Schweiz. Das ist die. Hast du das erste Mal? Nein, früher ist jedes Jahr. Seit Covid haben wir ein bisschen mehr gemacht. Dann nehme ich dann meine Zigaretten an mich gekriegt. Früher sind es ja immer das zweite. Ja, wir haben kein wenig so viele Philippinen. Das ist im Winter bin ich immer gerne hier. Früher noch nicht geschafft, dass ich 80% das SBB-Dings, also das Teilzeit. Das ist mehr Ferien. Nein, mehrere Blöcke. Eine Klasse eine Leftel bei der letztes Jahr habe ich in Spanien gelesen. Wir zusammen schon in der Bei mir ist es so, ich habe kein Auto mehr, meine Wohnung, ich habe nur noch ein Zimmer. Aber ich bin glücklicher als früher. Das ist mir ganz besser. Ich habe auch keinen Stress mehr und so. Ja, ich will dann nicht mehr gross kaufen. Für mich ist es so, genau, Minimalismus. Es wird jetzt so wirklich teurer, aber ich kann immer noch sparen. Also, Zimmer vergeben. Ja, und nachher, jetzt am Anfang habe ich alle gut, aber jetzt habe ich gesehen, es geht eigentlich gut. Ja, ja. Also mal gut essen. Das ist wirklich auch wichtig. Nein, die Wohnung ist gut. Jetzt eine grosse Wohnung. Weißt du, es ist die einzige Wohnung, die ich zahle. Die einzige Wohnung, die ich zahle. Wie klein ist sie denn? Also, ist eine grosse 4,5. 4,5. Jede Katze hat das Ding.
Ja, jetzt können wir doch ein bisschen die Mucke können wir doch bei uns, ja. Ja, die haben das ist verschiedenes Greenfield und das passt hier einfach. Das ist so angenehm. Wow. Davor ist das sehr laut, das ist wahrscheinlich jetzt das lang. Ja. Wie heißt die Sonne? Lennox. Ja, mit am Schnee hat er Freude auf mich oben. Am Schnee, oben mit mir oben. Ja doch, aber der Schnee ist so schön dort, weißt du, so, weil es so kalt ist. So schön, ich können ein bisschen Sachen machen. Sind wir viel zu lange oben gewesen, ich habe mir doch überlegt oben. Es ist so klasse. Ja. Weißt du, ich muss gerne mit dem Koch muss ich es gerne machen. Ah, okay. Rücken. Ja. Weil ja nicht mehr machen. Dann tue ich gerne die erste Reihe mit dem Telefon ja, so viel so Nicht verwünscht, ne? Ist doch wenig. Ja. Ja, einen guten Tag. Aber der Schnee ist gerade nicht. Ja, ja. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir wünschen Ihnen eine gute Heimreise oder weiterhin einen schönen Aufenthalt in der Jungfrauinsel. Merci pour votre visite. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous et de poursuivre agréablement votre séjour dans la région de la Jungfrau. Many thanks for your visit. We wish you a pleasant journey home or a wonderful stay in the Jungfrau region. شكرا لكم على زيارتكم. نتمنى لكم عودة ميمونة أو الاستمتاع بإقامة ممتعة أخرى في منطقة جبل يونغفراو. 非常感谢您的到访，祝您在少美峰地区玩得开心，也祝您返程愉快。本日はハーバーバーでご乗車いただき誠にありがとうございました。またのご利用心からお待ちしております。楽しいご旅行をお続けください。Okay. Ja, ich bin gespannt. Ah ja, 3 Jahre. Ja, ja, nicht. Ja, ja, du bist schon so. Ja. Ja, merci, wünsche ich dir auch.
Ich mache nur die Mittagsablesung und nachher arbeite ich am Abend bis am 10 Uhr. Ja, 20% eigentlich, aber gestern haben wir bis halb 11 geschafft. Okay, you need to climb down and make it okay? Make sure you hold it. Das ist der allerletzte, der ganz kleine.